A very fine and pleasant morning, children. Today we are going to see lesson number 6, Prose, the last lesson. This is very important lesson, children, and it is real story also. It is written by Alphonse Daudet had written this lesson. We'll go to the first introduction of author. Okay, so it's not very big lesson, small only. We'll know the introduction of the author. About the author, his author, you can see the picture here. 1840 he was born, and in 1897 itself he died in a very young age. Was a French novelist and short story writer. The last lesson. So the lesson name is The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. That is, this is a real story, what happened during the war. என்ன ஆச்சு? Who defeated whom? யார் defeat ஆனா? So you can see this Franco-Prussian war நடந்தது. அந்த டைமில் what happened? The France was defeated by Prussia வந்து ஃப்ரான்ஸை டிஃபீட் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் என்னெல்லாம் நேஷன்ஸ் வந்து அந்த ப்ரூஷியா தென் கன்சிஸ்டட். அந்த ப்ரூஷியா வந்து யாரையெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா, இந்த ஜெர்மனி, போலாண்ட், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஸ்ட்ரியாலாம் வந்து தே ஹேவ் கைப்பற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, தே ஹேவ் டேக்கன். அண்ட் இந்த ஸ்டோரியில் ஃப்ரெஞ்ச் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து ஆல்சேஸும் லாரெனோ ஹேவ் பாஸ்ட் இன்டு இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டும் அந்த ப்ரூஷியன் ஹேண்ட்ஸ்க்கு போயிடுச்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், ஹவு இட் ஹேப்பன்ட், எவ்ரிதிங் வாஸ் given here in this lesson. You can see here. So here the last lesson. Okay, you can see the picture here. One sir is sitting on the bench. He is a teacher. You can see first we will go to the introduction of the lesson. Okay, this lesson is set in the days of France-Prussian War. Was ruled by Bismarck. So what happened? Who ruled? Bismarck ruled. And Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. The Prussians defeated the French. So Prussian வந்து French defeat பண்ணிட்டாங்க, and the district of Alsace-Lorraine வந்து அவங்க கைப்பற்றிட்டாங்க, fell into the hands of Prussians. Okay, the obsessors not only wanted the territory but dominated over the language and culture of the Germans. So Germany was defeated by France. Okay, thus to take away their identity, read the lesson to find out what impact this had on life at school. So school la enna aachu? So Germany வந்து France defeat பண்ணிட்டாங்க. So what happened? So not only they dominated the culture எல்லாம் இல்லை, the language-யும் dominate பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. What happened? We will see the lesson. Let's start the lesson, children. First paragraph. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. I did not know the first word of them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So what happened? It is author. So he is telling he was afraid of getting scolding from Mr. Hamel. Hamel வந்து that particular day he is going to take participle. Question கேட்குறேன்னு சொன்னாராம். What is the meaning of participle, children? You remember grammar? Yes, past participleன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? What is that? Give, gave, given. அந்த third given இருக்குல்ல, take, took, taken.
Yeah, that only participle. So French ரொம்ப லெசனில் இங்கிலீஷில் participle is very important. So that particular day Hamel was about to question all the students regarding participle, but I don't know one of them. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறார். ஓகே, அண்ட் ஃபார் ஹிம் அந்த பார்ட்டிசிபிளோட அவர் போகிற அந்த அட்மாஸ்ஃபியர், அந்த பேர்ட் சிர்பிங், அந்த வுட்ஸ், அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற ட்ரீஸு அதெல்லாம் வழியாக போகிறது, அண்ட் த ப்ரூஷியன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து அந்த மில்லை ட்ரில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அந்த மில்லை என்னெல்லாம் everything it was tempting everything, and he was but anyhow he has to go to school. Okay, so rules of participle he don't know, but I had to resist and hurried off to I am on the way to school. நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன், like that he was telling. After that what happened? When I passed the town, the hall, there was a crowd in front of the bulletin board. What is bulletin board? Notice board ma. ஓகே, நியூஸ்லாம் வந்து இப்போ அப்டேட்டாக வந்தது எல்லாமே புல்லட்டின் போர்டில் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ while he was going டவுன் ஹால் வழியாக போயிட்டுருக்கும்போது what happened? He saw some crowd over there. What was the crowd? Bulletin boardல some crowd was standing and reading some information on the போர்டில் ஸ்டிக் பண்ணதை வச்சு படிச்சுட்ருக்காங்க. For the last 2 years, all our bad news had came from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Actually last 2 years we have so many bad news regarding the battlefields, and we lost the battles, command பண்ணுறது, officers sounds, இதுதான் நாங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கோம். பட் இப்போ என்ன ஆச்சு? வாட் இஸ் த மேட்டர் நவ்? லைக் தட் ஐ வாஸ் திங்கிங். டவுன் ஹாலில் க்ரௌடாக இருந்தது, ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் தட் he was telling. And after that what happened? Then as I hurried by as fast as I could go, blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get your school in plenty of time." So what happened? While I was hurrying for the ஸ்கூலுக்கு நான் ஓடி வந்துட்டுருக்கேன். That time I was hurrying and I was coming very fast to school. ஓடி வந்துட்டுருக்கும் போது அந்த blacksmith watcher அவர் வந்து என்னை ஸ்டாப் பண்ணார். He told with his assistants, he said that reading the bulletin, he called me and told me, don't go very fast. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகணுன்னு இல்லை பேபி, like that he was telling me. And he was telling, you will get your school in plenty of time. நிறைய டைம் இருக்குது, பொறுமையாக போ, like that. That person stopped me and told me. I thought actually it was late for me to go. நான் ஆல்ரெடி லேட்டாக தான் போகிறேன். But he stopped me and told that don't go very fast, like that he told me. I didn't understand, எனக்கு புரியல, like that he was telling. I thought he was making fun of me and reached Hamilton's garden all out of breath. So I thought already நான் லேட்டு, அதனால அவங்க என்னை கிண்டல் பண்ணுறாங்க, like that I thought, and I never minded whatever they say. I reached ஸ்கூல் ரீச் ஆகிட்டேன். அங்கே வந்து ஹேமலோட லிட்டில் கார்டன், அதாவது அந்த மாஸ்டரோட கார்டன், லிட்டில் கார்டன் ஆல் அவுட் ஆஃப் பிரெத் போய் ஆஃப்டர் ஐ ரீச் தேர். ஆஃப்டர் தட் usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears and understand better. The teacher's great ruler rapping on the table, but now it was all so still. I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. So this is the paragraph. Usually when school start ஆகும்போது bustle. What is the meaning of the bustle? You can see in glossary in page number 166 you have. That is move in energetic manner. So எல்லாமே louder noise-ஆக இருக்கும். Street ஃபுல்லாக opening and closing, பசங்களோட லவுடர் வாய்ஸு எல்லாருமே ரிப்பீட். த டீச்சர் இஸ் டெல்லிங் சம்திங் மீன்ஸ் எவ்ரி ஒன் வில் ரிப்பீட் யூனிசன். யூனிசன் இஸ் நத்திங் பட் சைமல்டேனியஸ்லி அட்ரன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டுகெதர். இப்போ டீச்சர் ஒரு இது சொல்லும்போது சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் ரிப்பீட். அது மாதிரி ஆல் ரிப்பீட் சவுண்ட் கேட்கும். அண்ட் லவுடர் இயர்ஸ், ஹேண்ட்ஸ், கை தட்டுறது, எவ்ரி திங் வில் பி ஐ வில் பி ஹியரிங். ராப்பிங் ஆன் த டீச்சர்ஸ், அது ரூலர்னால் ஸ்கேல் வச்சு டேப் சத்தம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டீச்சர் வில்
tap on the bench, table அடிப்பாங்க. Everything actually was there. But that particular day, அன்னைக்கு வந்து there was a silent, ரொம்ப சைலண்ட்டாக எல்லாமே சைலண்ட்டாக இருந்தது. And I think it is a Sunday morning மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு, because Sundaysல no schools will be there. So it was like a silence, and really I thought ஸ்கூல் இருக்கா இல்லையா, I just peeped over அந்த விண்டோ சைடாக போய் எட்டி பார்த்தேன். பட் எவ்ரி ஒன் வாஸ் சீட்டட் அட் சேம் பிளேசஸ். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஆல்ரெடி அவங்க வந்திருக்காங்க கிளாஸில். பட் நோ ஒன் டாக்ட் எனிதிங். எல்லோரும் சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. As usual, I came late and I was standing at the window பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு, and I was about to go, but I was scared of Mr. Hamill. என்னோட டீச்சரை பார்த்து ரொம்ப பயமாக இருந்தது. I don't know what I have to do. He was having his ruler under his arm. அவர் கையில் அயன் ரூலர் வச்சுருந்தார். டெரிபிளாக அப் அண்ட் டவுன், he was walking up and down, மேலேயும் கீழே வந்துட்டு இருந்தார். I was scared to open the door. எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது. I was very scared to open the door. Just imagine how frightened I was to get into the classroom. Like that he was telling. After that, but nothing happened. Next paragraph, Mr. Hamill, that is M. Hamill, saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." Okay, so after I went inside, Mr. Hamill, that is M. Hamill, called me. He told me very gently, very kindly. Most அவர் எப்பவுமே திட்டுவார், ஆனால் அன்றைக்கு பர்டிகுலர் டே he told me, "Go fast and sit quickly." Like that he told me, little Franz, his name is little Franz, and we were beginning without you. நான் இப்போ ஆரம்பிச்சிருப்பேன் நீ வரதுக்கு முன்னாடியே, I might have started. Like that M. Hamill told. And after that, I jumped over the bench and sat down at my desk. Okay, not till then, when I heard God a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidery that he never wore inspections and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hansa with 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumped at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. So, once I settled down on my bench and டெஸ்கில் உட்கார்ந்த உடனே அந்த பதட்டம், அந்த ஃப்ரைட்டன் இன்னும் போகலை. I was tensed only. But after that, I saw my teacher. He was, that particular day, he dressed very beautifully. ரொம்ப அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தார். எப்படி பண்ணியிருந்தார், என்னெல்லாம் வேர் பண்ணியிருந்தார், his costumes he is explaining. He wore a green beautiful coat. Okay, green color coat, frilled shirt, little black skill cap வச்சுருந்தார். And எம்ப்ராய்டரி ஃபுல்லாக, அந்த கேப் ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி இருந்துச்சு, டிசைன்ஸ்லாம் இருந்தது. அண்ட் he never wore நார்மல் டேஸில் he never wore like this. பட் மோஸ்ட்லி எங்கேயாவது ஸ்கூல்ஸில் ஏதாவது இன்ஸ்பெக்ஷனோ இல்லை ப்ரைஸ் டேஸில் இருந்தால் தான் he used to wear good clothes. But that particular day he wore, I don't know what happened. And usually எனக்கு ஏதோ அன்யூஷுவலாக தெரிஞ்சு that particular day. மோஸ்ட்டாக எங்களோட கிளாஸில் பேக் பெஞ்சஸ்லாம் ஆல்வேஸ் இட் வில் பி எம்டி. பட் தட் பர்டிகுலர் டே கிளாஸ் ரூம்ஸ் வேர் நாட் எம்டி. சம் வில்லேஜ் பீப்புள்ஸ் வேர் சிட்டிங் அட் த பேக் ஆஃப் த கிளாஸ் ரூம். எங்கள் கிளாஸ் ரூமில் அந்த எம்டி பெஞ்சஸ், அந்த காலியான இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக ஆளுங்க இருந்தாங்க. ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன்ட், ஏன் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் செவரல் பிசைட்ஸ், நிறைய பேர் போஸ்ட் மாஸ்டர் இருந்தாங்க, மேயர் இருந்தாங்க, அதாவது ஃபார்மர் மேயர், postmaster, everybody looked sad. No one is having any enthusiastic in their face. Everyone looked very sad. And Hauser had brought an old primer, thumbed edges. So thumbed edges, what is the meaning of thumbed? A book which has been read often, bearing marks of frequent handling. So அந்த புக்ஸ் எப்போவுமே நிறைய படித்த புக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. And I don't know what is happening there. And it was like that, the situation, the classroom was like that. And after that, what happened? When I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair, and in the same grave
and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." So these are the words told by the teacher. What he said, "Dear children, my children, this is the last lesson for you because what happened? The order has come." என்ன யாரை டிஃபீட் பண்ணாமா? யா, அந்த ப்ரூஷியன்ஸ். இன்னொன்று அந்த ஃப்ரெஞ்சை டிஃபீட் பண்ண, அந்த ஜெர்மனியை வந்து ஃப்ரெஞ்சு டிஃபீட் பண்ணதுனால வாட் ஹேப்பன், அங்கே ஆர்டர் வந்துடுச்சு. என்ன வந்துச்சா? பெர்லின்லேருந்து என்ன ஆர்டர் வந்துச்சு? ஒன்லி ஜெர்மன் த ஸ்கூல்ஸ், அதாவது you have to teach only French in the schools. Okay, so French in the schools. This is the last French lesson I am going to take for you. இனிமேல் உனக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கிடையாது, ஃப்ரெஞ்ச் இனிமேல் நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. லைக் தட் he was telling. Okay, so this is your last lesson in the district, in the Alsace and Lorraine district. Here afterwards no French will be taught for you. This is the last day for me. Like that he was telling, and this is your last French lesson. I want all of you to be very attentive. தயவு செஞ்சு நல்லா கவனிங்க. Like that he was telling. ஆர்டர் பெர்லின்லேருந்து என்ன வந்திருக்கான்? ஒன்லி யூ ஹாவ் டு டேக் ஜெர்மன் இன் த ஸ்கூல்ஸ். ஜெர்மன் மட்டும்தான் எடுக்கணும், ஃப்ரெஞ்ச் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு. லைக் தட் ஹீ டோல்டு. ஓகே, வாட் அ தண்டர் கிளாப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் வேர் டு மீ. ஸோ ஐ வாஸ் ஹாப்பி. அப்படியே தண்டர் கிளாப்ஸ் மாதிரி இருந்தது, அப்படியே இடி இடித்த மாதிரி இருந்தது. இடி இடிக்கிறது அப்படியே. தீஸ் வேர்ட்ஸ் டு மீ எக்ஸ்க்ளமேஷன் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன ஆச்சு? ஹோ த ரிச்சஸ் தட் வாஸ் வாட் தே ஹேட் புட் அப் அட் த டவுன் ஹால். ஓ, அப்போ இதுதான் வந்து அங்கே டவுன் ஹாலில் க்ரௌட்ஸ்லாம் இருந்தாங்களோ, அதுதான் போட்டிருந்தாங்களோ. லைக் தட் ஹி வாஸ் திங்கிங். க்ரௌட் வைல் ஹி வாஸ் கம்மிங் த்ரூ த டவுன் ஹால் ஹி சா சம் க்ரௌட். நோட்டீஸ் போர்டு அங்கே ஏதோ கூட்டமாக இருந்தது. இதுதான் போட்டிருந்தாங்களோ ஆர்டரு. லைக் தட் ஹி வாஸ் திங்கிங் நவ். ஆஃப்டர் தட் மை லாஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் லெசன். Like that he was telling, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My book, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the saints, were old friends now, and that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was giving away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So now only he is realizing how stupid I was not learning my own mother tongue. ஃப்ரெஞ்சே நான் கற்றுக்காமல் இருந்திருக்கேனே. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லேர்னிங் மை ஓன் மதர் டங், இவ்வளோ நாளாக இவ்வளோ வருஷமாக ஐ ஹவ் வேஸ்டட் பை சீயிங் பேர்ட்ஸ் எக்ஸ், அதை பற்றியே பார்த்துட்டு இருந்தேனே. அந்த ரிவர், சார் ரிவர், நார்தன் ஃப்ரான்ஸில் வெஸ்டர்ன் ஜெர்மனியில் இருக்கிற ரிவர் சைடு, அதை போய் பார்த்துக்கிட்டு ஐ அவாய்டட் லெசன்ஸ் கம்மிங் டு ஸ்கூல்ஸ். ஹவு பேட் ஐ வாஸ். ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் திங்கிங் நியூசன்ஸ் ஆஸ் கிராமர் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். என்னோட பழைய காலத்து ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸை பற்றிலாம் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஆக்சுவலி, பட் ஐ டென்ட் லேர்ன் டில் டுடே. லைக் தட் ஹி வாஸ் ஃபீலிங் ஸோ மச். ரொம்ப யோசிச்சுட்ருக்கான். ஓகேயா. அண்ட் மிஸ்டர் ஹேமலோட ஸ்கோல்டிங்கு அடிலாம் வந்து இப்போது ஹீ நெவர் தாட் அதெல்லாம் ஒரு வேளை இருந்தது தான் நல்லா இருந்துருக்குமே, ஐ மைட் ஹாவ் லேர்ன்ட் ப்ராப்பர்லி. லைக் தட் ஹி வாஸ் திங்கிங். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இன் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், poor man, it was in honor of this last lesson that had put on his fine Sunday clothes. Oh, for that only today is the last day, so only he had put the fine clothes, Sunday clothes எடுத்து போட்டிருக்காரு. Mostly usually he will wear on Sundays. Okay, and now I understood why the old men in the village were sitting there in the back of the room. Okay, so old men all were sitting. Now I understood. So this is the last lesson of the master, French master. So all the village people had come, many of the old people have come and sit at the back of. Now I understood. Like that he thought, and it was because they were sorry too that they had not gone to school more. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நான் ஸ்கூல் படிக்கலையே அப்படின்ற ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஒரு வேளை லாஸ்ட் லெசனாவது கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு they have sitting, I think so. Like that he was thinking, and I was there of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that
was theirs no more. And they were showing 40 years the French master was working in the school. So அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் காட்டுற அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதுக்காக so many people had come this day, particular day, like that. He understood now. Okay, who? Little Franz understood. And after that, while I was thinking all this, I heard my name called. So many thoughts was going on my mind. நிறைய thoughts போயிட்டே இருந்தது. So that time I heard someone is calling my name. என் நேம் கூப்பிட்ட மாதிரி I was hearing. It was my turn to recite. So my master called my name. This is my turn to recite. பேசுறதுக்காக வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்கிறது, I don't know. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up for the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So many things my teacher had taught about participles, but particularly என்னை கூப்பிட்ட உடனே I was not able to say, not even utter one word also. ஸோ நிறைய வார்த்தைகள் வருது, பட் நத்திங், எதுவுமே என்னால் பேச முடியல. அண்ட் மை ஹார்ட் வாஸ் பீட்டிங் வெரி ஃபாஸ்ட்லி அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் தட் கட்ஸ் டு see மை டீச்சர். எங்கள் டீச்சரை மேலே அவர் ஃபேஸை பார்க்க முடியல. லைக் தட் he was telling. I was not able to say anything clearly, not able to look up, dare, like that he was telling. And after that I heard young Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. So what's the meaning of puts off? Puts off is postpone. So this is the thing the teacher is explaining little Franz. What he was explaining little Franz. See, we always think that we have always plenty of time. நம்ம எப்பவுமே எந்த ஒரு வேலையும் அந்த டைமுக்கு பண்ணாமல் நிறைய டைம் இருக்குது, plenty of time இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. I will learn it tomorrow, like that we will think. So this is the major mistake whatever we have done till yesterday. Okay, because see the French, இன்னைக்கு தான் last lesson. We are not able to learn tomorrow French, that too your mother tongue. You are not able to learn mother tongue. And now see, we are not able to learn, and this Alsace in trouble. So we are not able to learn our own mother tongue also. So whatever we puts off, that is postpone learning till tomorrow. Now those people, fellow out there, will have the right to say you what they are saying. How is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. See, all are going to kid you. இப்போ எல்லாரும் கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. What they are going to kid you? You are saying that your mother tongue is French, but what happened? You don't know not even a single word to write, neither speak nor write. French language na ennane you are not able to know because you were avoided. So many classes you didn't attend. Okay, so many, who is telling all this? M. Hamel is telling to little Franz to understand how mother tongue is very important. But you are not the worst, poor little Franz, and he is telling that you are not worst. Little Franz, don't worry. We have all a great deal to reapproach ourselves with. So you are not very poor, Franz, don't feel. But he is explaining, again he is explaining, M. Hamel is explaining. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you work on a farm or at the mill so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not give you a holiday? Yes. So not only that is your mistake, don't feel so much, Franz. Actually, that was the mistake of your parents and me also. Your parents were always thinking that you want to go to the farm. Okay, farmல போய் work பண்ணணும், millsல போய் work பண்ணிட்டு ஏதாவது money கொண்டு வா, earn பண்ணு, like that the parents were telling. And not only your parents I'm blaming myself. I'm also not teaching you properly because I often sent you to water my flowers. என்னோட செடிங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ளாஸ்க்கெலாம் வாட்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அந்த வாட்டர் தண்ணி ஊற்றுங்க, போ, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, லைக் தட். I never
teach you properly. And not only that, when I wanted to go for fishing, I declared you holiday. எனக்கு ஃபிஷ்ஷிங் எப்போலாம் பார்க்கணும் பண்ணணும்னு தோணுச்சோ I given you holidays. So it is my mistake also, not only your parents and not your mistake. Don't worry, little France, like that he was telling to France. And after that, in next paragraph, then from one thing to another, M. Hamel went on talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, most logical, that even we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to the language, it as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read our own lesson. I was amazed to see how well I understand it. So this is the first time M. Hamel is teaching with full-fledged. He was telling introduction. He is giving the introduction. The language, beautiful language in the world. So French mari endha or language me kadayadu, like that he was telling. He is giving a clear, logical, very clearly he is explaining the children. And never forget, you should never forget in your lifetime your own mother tongue. I will teach you, like that he was telling. And he opened the first time grammar book open panni, he was taking a lesson. And I was amazed. I intradhu yarma little France. Yes, little France was amazed. What he was amazed is grammar, the teacher is teaching whatever the grammar, I was easily understanding. Supra puride, like that he was amazed that particular day. Okay, till here I'll stop. Thank you. I'll continue in the next class.